Okay, let's start right away. So I will give the attendance later because online class so সবাই attendance নেওয়ার পরে গায়েব হয়ে যাবে। পরে বলবেন ক্লাসে আমি কিছু শিখাইনি। Anyway, so যারা অ্যাড্রপের পর এসেছেন আর যারা আগের ক্লাসগুলো করেনি তাদের জন্য আমি I'll just go through the course outline real quick. Then we'll start our topic. Afterwards, I will give you the attendance and you may leave afterwards. Okay? Sounds good? Previous class, after the class was almost over, someone mailed me asking for a attendance. This kind of behavior won't be tolerated. Let me tell you in advance. If you have an issue, you are unable to join the class, I am happy to consider your attendance. As I said, attendance is a mandatory part for your class. Without 60% attendance, you won't be allowed to sit in your final exams. But it doesn't mean that during the class or almost when the class is over, you just mail me for your attendance. I won't consider that. You have to mail me prior, either 2 or 3 hours or at least an hour before your class, that you are unable to attend. If you're sick, then the day before the class, because I won't check my mail during the class to give you an attendance. Is that clear to everyone? Yes, sir. Good. Now let's look into our Yes, sir. course outline for everyone's sake. So this is the course outline. It has been uploaded in your classroom. I have went through it a little bit now. As after ad drop, we're starting the class again, and some of you didn't join the last class, so I will be going through it for the one last time. If you have any questions regarding the course outline, I will give you the floor for a few minutes afterwards. You may ask me any questions you have in your mind. So in the last class, we have reviewed the derivatives. Okay, before that, let's talk about numerical methods. Why do we need numerical methods? And why does numerical method actually exist? Numerical method exists because sometimes what happens is there are very complicated problems or complex functions that which have a solution, but the solution may be very difficult to acquire, but sometimes it's impossible to get a solution. So instead of getting no solution at all, we can find approximate solution using some methods, and those methods are the numerical methods. And some of those methods we will be discussing in this class. So we have so far we have reviewed the calculus, the derivatives. I will be going through it one last time. We'll be looking into Taylor's polynomial approximation. What it does is, if you have a complicated function, it converts that function into a simplified polynomial that our computational devices can compute very easily and gives us the approximate solution of that particular function for a specific point. You have to remember this is a single variable function we are talking about. A function like f of x is equal to x squared. So y is equal to x squared. Or y is equal to sine x, ln x, e to the power x, something like that. For those functions, what will be the approximate solution we can get from the Taylor's polynomial approximation? We will also be looking into the Maclaurin polynomial approximation, the Maclaurin series. We'll talk about finding optima a little bit. We have discussed a bit about NumPy. I'll be talking about it in shortly. We will be looking into approximating derivatives. So derivations we do analytically. We find the derivations of a function analytically and then substitute the values of a particular point or a limit and then find out what is my rate of change or the derivative or the gradient of that function, right? So instead of doing it analytically,
there are few methods that we can utilize to find approximate derivatives. Those are these three methods that are mentioned here: forward, backward, and central. Okay. Then root finding of a single variable function. So do you know what is the root of a function? Can anyone tell me what do we what does it mean by a root? A tree has a root where it starts to grow. And from that root it grows to a huge tree or a small tree, whatever it is. But the point it started from is its roots, which is beneath the ground, right? We all know that. So for a function, the starting point is when the y, the function of x, is equal to 0. So forever which value the y or f of x, the function of x, a single variable, obviously, so only x, is 0, that is the root of that function. So if I ask you, if I have a function y is equal to x squared, for which value of x y is 0? 0. 0. So 0 is the root of that function. From 0, we can go to the negative, we can go to the positive, right? So 0 is the root of that function. Then if the function is f of x or y is equal to x plus 3, for which value of x can we get y equal to 0? So what is the root? -3. Minus 3. Very good. So this type of simplified function we can very easily analyze and tell the what is the root of the function. But if I say the function is something like this: sine x plus cos x plus 3x squared plus some exponential of x, can you tell me what is the root of that function? Will it be easy to figure out Uh, the what? value of x for which y is 0. Obviously, but can you analytically tell me very quickly what is the root? Is If it we draw the easy? graph, then Obviously, if we plot the graph, but I am telling you, can you tell me the way you have told me x is 0 for x square, x is minus 3, the root is minus 3 for x plus 3. Can you tell me a specific value for which the we can say that is the root of that function? Not very easy, right? not really. So for finding the roots using our computational devices or our own mathematical equations, we can use some methods, some numerical methods, such as the methods mentioned here: bisection method, false position method, secant method, and Newton's Raphson method. These are the four methods that we will be looking into, which we will be using to find the root of a function. Look, then comes optima finding. So, so can anyone tell me what is optima? What is the optima of a function? The optima is a optimum value of a function. It can be either the maximum value of the function or the minimum value of that particular function. And we can find the optima using few of the methods. One of them here is the gradient descent. Here, the gradient descent method is utilized in terms of finding the minimum value of a function. This is often used in machine learning to find the minimum loss of that model. Machine learning, deep learning, you maybe have heard or will be hearing about this gradient descent in future, where this function is basically used to find the minimum loss or minimum error of a function, gradient descent. On the other hand, there is this other method called gradient ascent. Gradient ascent is used to find the maximum.
value of a function, the highest point or the maximum point. And there is Newton's method, which can be used for both, either maximum or a minimum point. So these are the 2 or 3 methods that we will be looking into to find the optima. Then numerical integration, so approximating integration. Just like derivation, we sometimes need integration as well. Analytically, we can easily say what is my integration. Like if the function is x square, what is the differentiation of x square? 2x. So if I say any value of x for which what will be my derivation, for example, for x is equal to what is my derivations of or rate of change of x square, easily আমরা derive করে value substitute করে we can say that is 4, because x square is 2x and we multiply it with 2, the point we are trying to find out the rate of change, it will be 4. Same way, integration, if we have the value 2x, what will be the integral of that 2x? X square. এটা আমরা কি অ্যানালিটিক্যালি বের করে আমরা বলে দিচ্ছি যে it will be x square and আমরা এটার ভ্যালুটা বের করে নিতে পারি। But how do we find out numerically, approximate that integral if the function is very complicated? It's not simple to find the solution, not even analytically. Then we use these rules, those rules, the trapezoidal rule and the Simpson's rule. These are the rules that we use. Those 2 are the rules that we will be using to find that integral, approximate integral or numerical integration. And then lastly, there is interpolation, Lagrange interpolation. This is also a method to find the solution of a particular point. I will be talking about it later during when we will go to that topic. This will be all for your midterm syllabus. We'll try to go through this portion as well, but the target is to complete until here. If we have enough time, we will be reviewing some of this, and we will also have some discussion class before the midterm exams. So hopefully we can cover them all. And then when the final exams, final syllabus starts on the 7th week, we'll be discussing them later before the final syllabus starts. Anyway, if anyone have any questions until this point, you may ask me. কারো কোনো question আছে? নেই? Okay, fine. Hopefully questions will arise when we will be diving into the topics. One more time, one last time, I want to tell you about the marks distribution. As you all know, we have 2 different curriculums starting from this semester. Last semester we have few students like this. So until 2024, we had a curriculum for this particular theory. There was lab was mandatory part of this class. So it was a 4-credit course. For new curriculum, this is only a 3-credit course where lab is not a mandatory part, the lab is not required. So the marks distribution for the students who enrolled before 2024 is different from the marks distribution is for the students who enrolled after 2024. So যারা old curriculum তাদের marks distribution is as follows: 75% will come from your theory and 25% from your lab. But for the ones who don't have their lab, all the 100% marks will come from this theory. The continuous assessment is same for both curriculum, for the old and the new, but the summative assessment is different, where the midterm examination and the final examination marks is different from the old curriculum. For midterm, you will get 35%. 35% will be considered from your midterm exams, and 35% will be considered from your final exams. Until any other changes, this is what
we will be having for the new curriculum students. Yes. Did someone raise their hand? Yes, sir, it's me. Sir, I'm actually from the old curriculum, but আমি হচ্ছে অ্যাড ড্রপে জয়েন করেছি and আমি ল্যাবে কোনো সিট পাইনি স্যার। Hmm. সো এটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমারটা কাউন্ট হবে আমি এটা বুঝতে পারছি না, বিকজ আমি Uh, ল্যাবে এনরোল করতে পারি নাই, কোনো সিটই ছিল না। you should have talked to the managers or your advisor about this because I don't have any idea what you can do. As you know, I can only give you the marks for the theory class, not for the lab class. And I can give you only 75% marks. So your grading will be for 75% unless you have a lab, as you are from the old curriculum. So you may talk to the office manager in this regards. You should have talked to them earlier. I think they will be able to give you a solution for this. ওকে স্যার, Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। I if they suggest you to, I don't know if add drop is possible at this time or not, but নো স্যার, মেবি নট। you can mail them as tomorrow is the last working day of IUB, ওকে 24th. If you are present here at Dhaka, you স্যার, can come. দ্যাটস দ্য প্রবলেম, আই এম নট হিয়ার, এই কারণে হচ্ছে আমি আর কি So রিচ আউট then করতে পারি। remotely try to reach out to them, mail ওকে স্যার। mail করেন তাদেরকে and see if they can give you a solution or not. Maybe they can manually enroll you to a lab section, or they can help you drop this course, or they can give you a solution where you can only have the theory class right now and the lab will be done later on. Whatever solution they can give, only they can give you at this moment. অলরাইট, ওকে I স্যার, don't থ্যাংক have a solution for you. ওকে স্যার, Okay. আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। Okay. Thank you. ঠিক আছে। So marks distribution টা hopefully সবাই বুঝে গিয়েছে। The grading is as you see here. So বলে দিলাম যদি অ্যাটেন্ডেন্স ঠিকঠাক মতো না হয়, যারা ওল্ড কারিকুলাম তাদের 20% আগে থেকেই গন, আর যারা নিউ কারিকুলাম তাদের আরো বেশি গন, 35%। ওকে, সো একটু কেয়ারফুল থাকবেন, সবাই অ্যাটেন্ডেন্সটা ঠিকঠাক মতন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ওকে, এনিওয়ে, লেটস টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড দেন start our class, because পরে যদি অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড না করতে পারে it will be an hassle. Okay, okay, it's a hassle now. Uh, okay, Mezamin Sarah. স্যার, প্রেজেন্ট। মাহাথির ইসলাম প্রান্ত। প্রেজেন্ট স্যার। আগের দুইটা ক্লাসে একজনও প্রেজেন্ট ছিলেন না, আপনারা দুজন একটু সিরিয়াস হন। স্যার, আমি অ্যাড স্যার ড্রপে এয়ারড্রপে স্যার, আমি এয়ারড্রপে। এয়ারড্রপে যারা এসেছে তাদের এরকম ড্যাশ থাকে, আপনাদের নেই কেন? স্যার, আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাড ড্রপে এসেছি। আই স্যার ওয়াজ টকিং ইউ টু দ্য অ্যাবাউট দ্য মাই প্রবলেম যে আমি ল্যাব এনরোল করতে পারি নাই। আহা, তাহলে অ্যাডই করা উচিত হয়নি একটার। এনিওয়ে, আহসান হাবিব। প্রেজেন্ট স্যার। আপনি তো এয়ারড্রপে এসেছেন, রাইট? জি স্যার। এই যে এয়ারড্রপে যারা আসছে তাদের এই এরকম একটা ড্যাশ থাকে, দুইটা ক্লাসের পর আসলে ডাবল ড্যাশ। এনিওয়ে, তাহসিন আলম তাবিব। প্রেজেন্ট স্যার। তাবাসসুম কাদের। তাবাসসুম প্রেজেন্ট। রূপম সরকার। রূপম সরকার। অরণয়। স্যার অরণ্য। অরণ্য, সরি অরণ্য। ইয়েস স্যার। অরণ্য Present. মন্ডল। অরণ্য, ওকে, ট্রাই টু রিমেম্বার দ্যাট। শিবলি সঞ্জিত। ইয়েস স্যার। তৌহিদ বিন মুসলিম। প্রেজেন্ট স্যার। তৌহিদ প্রেজেন্ট। প্রেজেন্ট স্যার। তো সামিয়া হাবিব। প্রেজেন্ট স্যার। সৈয়দ সাবির মাহমুদ। সাবির মাহমুদ।
Sonroy Rahman. Sohanur Rahman. Sohanur Rahman. Sohanur Rahman present? Yes, sir, Okay. present. আপনি ট্রাভেল করতেছেন? জি, স্যার। জ্যোতির্ময় মল্লিক করার নেই, আইউবি এমন এমন দিনে ক্লাস দিয়ে রেখেছে, এটা বাদ দিয়ে পরে মেকআপ দিলেও পারতো। যাই হোক, সাইফুজ্জামান কাফি, প্রেজেন্ট, স্যার। রুকায়া তাবাসসুম, প্রেজেন্ট স্যার। আসিফুল ইসলাম, Present, sir. মেহরাব হোসেন অপি, মেহরাব নট প্রেজেন্ট, আরাফাত হোসেন, Present, sir. এস এম আমিনুল ঈশান, Present, sir. আমিমুল ঈশান প্রেজেন্ট, মোহাম্মদ নোমান পালোয়ান, Present, sir. ইলেইন Present, sir. ভেরোনিকা, শেখ মায়াবী হাসান, Present, sir. সুবাইতা, not present, জাহির বিন রাকিব, জাহির বিন রাকিব, Present, sir. জামিউল হুদা। প্রেজেন্ট, স্যার। কারো মিস গিয়েছে? I like this class, it's a small class, খাতা দেখতে সহজ হবে। Okay, I think that's all. Submit the attendance. কেউ যদি পরে আসে, I'll give you the late attendance. আমার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কোনো ইস্যু নেই, জাস্ট ইস্যু হচ্ছে যদি অ্যাটেন্ড থাকেন তাহলে অ্যাটেন্ড থাকবেন, অ্যাটেন্ড যদি না থাকেন তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সই দিবেন না। এনিওয়ে, ওকে, স্ক্রিনটা ভিজিবল করতে হবে, রাইট? Is the blank sheet visible to you guys? Yes. Okay, very good. Okay, first let's review some things. Can anyone tell me what is a linear function? How can we tell if the function is linear or not? When the power of x is 1. That's one way to put it. Can we say the function is linear if the rate of change is constant? Yes. If the derivative of that function is constant at every point, then we can say it's a linear function, right? If we have a plot something like this is y and this is x, right? Minus y minus x, no problem. So what does this slope looks like? It looks like y is equal to mx plus c, right? So at each of this point, if we check, we'll find out the rate of change is same. So based on that assessment, we can tell that this is a linear function, right? So to find a linear function, what do we actually look for? We look in the rate of change, the change in y divided by change in x. So del y divided by del x is the what we look into.
So for this, we need two different points. So you can say this is A and this is B. The interval we are choosing is starting from A to B. So this we can say that this is f of A, right? This is f of B. So my first x may be x1 and this may be x2. This is our y1, which is f of A, and this is our y2, that is f of B. So how can we write this down in terms of x and y? y2 minus y1 divided by x1 minus x2, right? X2 So what? minus x1. Sorry, x2 minus, right. Thank you for that. x2 minus x1. Very good. Now, if you represent this in terms of the হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জাস্ট এটা একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ওয়েট আ মিনিট জাস্ট আ মিনিট আমাকে একটা মিনিট দিবেন না নেট চলে গিয়েছে তো আই হ্যাভ টু কানেক্ট টু দ্য মোবাইল ডাটা अगेन okay there was an internet issue at the moment so আমার কানেক্ট করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে okay give me 5 minutes okay okay the screen is visible right hello am I audible Yes, sir. Yes. okay hopefully now we won't have any issues I am connected to the mobile data Mm, anyway so where were we so now we can say if we change y2 with f of b and y1 with f of a x1 with a and x2 with b we'll get this function right f of uh, b minus f of a write this properly f of b
minus f of a divided by f of, sorry, not f of, just b minus, right? That will give us the rate of change or the slope of this linear function. Now, when there is a linear function, it's very easy to find the rate of change or the slope of the function. But if it's a non-linear function, like f of x is equal to x square, how will the graph look like? It will look something like this, right? At 0 it's 0, at 1 it's 1, at 2 it's 4, at 3 it's 9, right? Now it's not a straight line. So how can we find the rate of change or the slope of By this using differentiation. by using differentiation? But how the differentiation is actually coming? Using differentiation, we can find out dy by dx is 2x, right? Everyone can do this. But how this 2x is coming to us, that we will be looking into today. So each of this point is different, right? It's a curve, it's not a straight line. So, but at a particular point, for example, if we draw a tangent line like this, which is Sir, we can't hear you properly. I have to take 2 minutes break. আমার বাসার উপরের তলায় মেবি কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে, এই জন্য একটু সাউন্ড হচ্ছে. Let's see if it stops, then we will start. Hopefully it stopped. Let's see. So if we draw a tangent line, we know tangent. What is a tangent line? It's like a straight line that is touching a particular point of this curve. Just একটা point, একটা dot কে touch করছে, right? So এই পয়েন্টটাকে আমরা যদি চিন্তা করি, it's a part of this straight line, this slope, which is a linear line, right? So as this particular point is part of this line, we can assume that point, for that particular point, we can find the slope, which will be same as the slope of this tangent line. এটা আমরা যে কোনো জায়গায় draw করতে পারি. We can draw it here. But the slopes, tangent lines, will be different for each point. সবগুলো কিন্তু একই দিকে যাচ্ছে. Slopes are changing. So এই যে পয়েন্টটা যে সিম্পল ডটে এটা কানেক্টেড ট্যানজেন্ট লাইনে, এই পয়েন্টটাকে আমরা যদি রেট অফ চেঞ্জটা বের করি, তাহলেই আমরা ফিগার আউট করতে পারবো what is the rate of change or the derivative of this function or this curve. So ধরে নেই this point is x, আর এটাকে যদি আমরা জুম ইন করি আর ধরি যে একটা ছোট্ট একটা লাইন আছে, এদেরকে যদি আমরা অনেক জুম করি তাহলে একটা এরকম একটা লাইনের মতন পাবো না? Because it's a part of this line. So এইখানে যদি আমরা দুইটা পয়েন্ট ধরি, a, f of a, and এই পয়েন্টটা হচ্ছে b, f of b, তাহলে কি আমরা এই ফাংশনে ফেলে আমরা এটার
রেট অফ চেঞ্জ অর স্লোপটা বের করতে পারবো এই পার্টিকুলার পয়েন্টের? Yes. স্যার এখানে যেই এই যে এ আর বি এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যেও তো মানে একটু হলেও ডিফারেন্স আছে। না, একটু হলেও ডিফারেন্স আছে, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ ভেরি স্মল। ইমাজিন আ ডট, এই যে ডটটা ড্র করেছি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হোয়াট উইল বি দ্য ডিফারেন্স এটা যদি আমি দুইটা পয়েন্ট নিই? স্যার এটা আমরা অনেক জুম করছি না, মানে Close to অনেক zero. জুম করলে তো আর মানে একটা স্ট্রেট লাইন মানে একটা স্ল্যান্টেড লাইন। রাইট, বিকজ দেখেন এটা এই যে একটা কার্ভটা, এটা জাস্ট একটা পয়েন্ট, এই জাস্ট একটা পয়েন্ট এইটাকে টাচ করেছে, রাইট? জাস্ট একটা ডট টাচ করেছে, ওইটাই তো ট্যানজেন্ট লাইনটা। কিন্তু আমার এই পয়েন্টে যদি আমি এই লাইনটার স্লোপটা বা রেট অফ চেঞ্জটা বের করি, অ্যাজ দিস হ্যাজ কনস্ট্যান্ট রেট অফ চেঞ্জ থ্রু আউট, দ্যাট মিনস এই পার্টিকুলার পয়েন্টেও তো রেট অফ চেঞ্জটা সেম থাকবে। বাট এই পয়েন্টটা যেহেতু একটা ডটের সমান, সো এটার যদি আমি দুইটা এন্ড নেই, that means those two end will have very small difference and that difference will be close to zero. So আমি যদি এখানে একটা পয়েন্ট x ধরি আর একটা ধরি হচ্ছে x plus h distance আছে, that h distance is close to zero. So একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমার x which is a, আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে x plus h which is very near, very small, close to zero, x plus h. বোঝা গিয়েছে? জি স্যার। তাহলে আমরা এই দুইটা পয়েন্টকে আমরা যদি এইভাবে নেই যে আমার এখন এ কি, এ হচ্ছে আমার এক্স আর বি কি এক্স প্লাস এইচ, খুবই সামান্য ডিস্টেন্সে, লাইক এইচ ইজ টেন্স টু জিরো ডিস্টেন্সে এক্সটা। তাহলে আমাদের রেট অফ চেঞ্জের এই ফাংশনটাতে এটা বসাই, ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স, এটা ইকুয়াল টু কি হবে? ফাংশন অফ এ, sorry, function of b minus function of a, b minus a. So এখানে যদি এটা a হয় তাহলে এটার ফাংশন অফ a কি হবে? ফাংশন অফ x হয়ে যাবে। আর এটার আরেকটা পয়েন্ট ফাংশন অফ b কি হয়ে যাবে? ফাংশন অফ x প্লাস h। সেটা আমরা সাবস্টিটিউট করে দেখি কি হচ্ছে। f of x plus h মাইনাস কি হবে? f of x। f of x। আর নিচে কি হবে? নিচে হবে হচ্ছে x plus h minus x plus h minus মাইনাস কি হবে? মাইনাস x। সো এই দুইটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার কি থাকতেছে? only the difference, that is h, because b minus a মানে কি দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা, রাইট? এই দুইটার মাঝখানে ডিফারেন্সটা আমরা খুব কম ধরেছি, that is h, শুধু h will be remaining. So this is the general function আমরা বলতে পারি where h is tends to 0 for our finding a derivation of a curve. So আমরা আমার ফাংশনটা কি? f of x টা আমরা কি নিয়েছিলাম? x স্কয়ার, রাইট? সো x স্কয়ারটা যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা কি পাবো বলেন? f of x plus h কি কিভাবে লিখবো আমরা? x plus h whole square। x plus h whole square whole square minus x square x square divided by h। h, very good. আর এটাকে যখন আমরা আরো সিম্পলিফাই করব, that will give us x square plus 2xh plus h square minus x square. So this x square will be gone, divided by h. This h will be gone, this will remain only h. So এখন কি হবে? 2x plus h, but 2x h is plus almost 0. h, but h is close to 0. This particular thing is close to 0. So আমরা লিখতে পারি just 2x. এখন আমরা পেলাম কিভাবে ডেরিভেশনসটা আসতেছে, how the derivation is actually coming, as
we write dy by dx is 2x. This is how it is. Similar way, you can we have done the x cube in the last class as well, so you can do it yourself. Find the rate of change for x cube. এখানে শুধু function of x plus h এর জায়গায় আপনারা x cube বসাবেন. The function is x cube, but any other function. Then find out what is the rate of change or the difference. পারা যাবে? Hopefully. Hopefully, okay. That's good enough. So এখন আপনারা আমাকে বলবেন what is a linear and non-linear function? মানে আমি কিছু functions লিখবো and you will tell me if it's linear or non-linear. If y is equal to 2x, is it linear or non-linear? Linear. Linear. Y is equal to 3x plus 5. Linear. Linear. Y is equal to x cube plus 2x square. Non-linear. Non-linear. Y is equal to e to the power x. E to the power x. Non-linear. Non-linear. Y is equal to ln x. Non-linear. Non. So we can easily differentiate between linear and non-linear functions. Right? এখন আমাদের linear function solution আনাটা খুব easy because it's consists of just a multiplier and adder. But when we are talking about complex non-linear function, the solution is not very easy to compute, especially e to the power x or y is equal to sine x or even more complicated function. Solution ta na easy. For those functions, আমরা যদি একটা particular x এর ভ্যালুর জন্য একটা solution আনতে চাই, numerically we use two methods. One is called Taylor's approximation method. Another one is called the Maclaurin polynomial approximation. The Taylors and Maclaurins are actually pretty much the same thing, but I will be telling you how they are same. First, before that, as the polynomial term is involved here, let's talk about what is a polynomial. Can anyone tell me which functions are described as a polynomial? What are the properties of a function that is required so that we can say that it's a polynomial? বলতে পারবেন? So if f of x is a polynomial, it needs to have a certain properties. The very first property has to be it has to be a summation of some x power variable. Variable means it has to start from some to the power n. এটা summation হতে হবে and value গুলো start হতে হবে 0 থেকে until some n value. At the same time, it has to be multiplied with some coefficient or constant. For example, c, and it can be different from any of the power. Okay, so the power has to start from 0 to some n value, some integer value. It cannot be any floating value. If function looks something like this, then we can say it's a polynomial. So এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এইভাবে f of x is equal to c of n x to the power n plus c of n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 c of 1 x to the power 1 plus c of 0 x to the power 0. If a function looks something like this, where n can be any value, then we can say it's a polynomial. So
Can anyone tell me if this is a polynomial or not? F of x is equal to x cube plus 3x square plus 2. Is it a Yes. polynomial? Yes, it's a polynomial. How? Because this variable has a coefficient, this x, which is 1, x to the power 3. This has a coefficient 3, x square. This is a coefficient 2, x to the power 0. So it follows the properties of a polynomial. So we can say this is a polynomial. Similarly, is this a polynomial? Yes. Yes. Although we don't have x to the power 1, but we can assume that that coefficient of that x to the power 1 was 0. 0. The first one coefficient was x1 x square. Second one maybe is 0 x to the power 1, and the third one is 1 x to the power 0, right? So this is a polynomial as well. So it can now, hopefully all of you can differentiate a polynomial from any other function. So can I say this is a polynomial? F of x is equal to sine x square plus cos x. এটা কি polynomial? Yes. Yes, sure. How come it's a polynomial? Because the coefficient of sine x square is 1. Is the x square a independent variable, or it's the value of sine? Is the sine a coefficient? It's dependent on sine. Coefficient নাই। So this is not a polynomial. সাইনটা একটা ফাংশন Right. This is just a function which can be converted into a polynomial using with the help of Taylor's approximation, which can be then easily computed using our computational devices. Okay. Now let's dive into Sir, can you please repeat why this isn't a polynomial function? So as you can see, x is not an independent variable, right? If it was something like this, sin x এর হয়তো একটা ভ্যালু আছে, বা sin x ও না, x এর উপর ডিপেন্ড থাকতে পারবে না, sin maybe sin 3, ঠিক আছে, into x square plus cos 4 into x, তখন আমি বলতে পারতাম যে it's a polynomial, কারণ কি x টা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আছে and they have powers, right? And maybe এটা 0 x to the power 0. Okay, now I get it. Thank you. এইটা হচ্ছে আমার একটা coefficient, the sin cos 3 sin 3 cos 4 sin 3. But যখন sin has the x as the variable, তখন তো আর আমার এটা হচ্ছে না, because x কি আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কোনো পাওয়ার আছে নাই। No. তো আমি এইটাকে কিভাবে লিখতে পারি, এটা হয়তো এরকম, this function sin x square into x to the power 0 plus cos x into x to the power 0. তো দুইটারই তো e0 হচ্ছে polynomial, হ্যাঁ, হচ্ছে না তো, because এটা তো দুটোটাই 0, it has to be changing value 0 1 2 3 4. তাহলে তো হচ্ছে না। At the same time বুঝতে হবে এই কোএফিসিয়েন্টটা x এর উপর ডিপেন্ড থাকতে পারবে না, it has to be a coefficient, a constant value. This is not a constant value, this changes with x, right? সাইন যদি কোনো 3 স্কয়ার বা 5 স্কয়ার হতো তখন হ্যাঁ, সাইন যদি শুধু 3 থাকতো বা শুধু 5 থাকতো তাহলে কি ওটা একটা কনস্ট্যান্ট না, কনস্ট্যান্ট হতো, রাইট, কোএফিসিয়েন্ট হতো। তখন এই প্লাস তখনও হতো না, কারণ কি x এর তো পাওয়ার শুধু 0ই থাকতেছে, একটা যদি 0 একটা যদি 1 থাকতো
তখন না তাহলে হলে আমি একটা পলিনোমিয়াল বলতাম, বাট দুইটারই কি জিরো, ইটস zero। নট চেঞ্জিং, ইটস স্যার নট কোএফিসিয়েন্ট যদি ইনক্রিমেন্টিং। চেঞ্জ হতে হবে। না মানে সাইন যদি sin 1 sin 2 sin 3 এগুলো তো কোএফিসিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট, রাইট? এটা তো নট চেঞ্জিং ভ্যালু, মানে উইথ ডিপেন্ডিং নট ডিপেন্ডিং অন এক্স, কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু। কিন্তু যখন সাইন এক্স দিয়ে দিচ্ছি তখন কি ও এক্স এর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল না, ও তো আর কোএফিসিয়েন্ট না। আমি স্যার যদি মানে দুইটাতেই কোএফিসিয়েন্ট সেম হয় তাহলে তো এটা পলিনোমিয়াল হবে। হ্যাঁ, দুইটা কোএফিসিয়েন্ট তো সেম হতেই পারে, আমাদের এখানেও তো ছিল না, এই যে এটারও ওয়ান এটারও ওয়ান, ও আচ্ছা সবগুলোর কোএফিসিয়েন্টও সেম থাকতে পারে, বাট ইট হ্যাজ টু হ্যাভ এ কোএফিসিয়েন্ট and the x variable has to have a power that is not repeating, মানে x স্কয়ার দুইটা থাকতে পারবে না। x স্কয়ার দুইটা থাকা মানেও তো একই, অ্যাকচুয়ালি x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার ইজ 2x স্কয়ার, রাইট? তো ওইভাবে তো কেউ লেখে না x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার, সবাই কি লিখবে 2x স্কয়ারই তো লিখবে। সো একটা x স্কয়ার থাকতে হবে, একটা x টু দি পাওয়ার 1, একটা x টু দি পাওয়ার 0, এরকম থাকতে হবে। বোঝা গিয়েছে? ইভেন x স্কয়ার ক্যান বি এ পলিনোমিয়াল, x স্কয়ার শুধু একটা পলিনোমিয়াল হতে পারে, বিকজ আমি লিখতে পারি না 0x টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 0x টু দি পাওয়ার 0, মানে কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে আমি যদি অ্যাজ এ ভেক্টর অ্যাসেম্বল করি 1, 0, 0, রাইট? জি স্যার। Anyway, so now let's dive into our Taylor's approximation. We don't have much time. Within half hour, we have to look into 2 examples and have to understand Taylor's approximation. আমাদের হয়তো 10টা মিনিট এক্সট্রা ক্লাস করা লাগতে পারে, ডিপেন্ডিং অন our progress. Okay, so Taylor's approximation. So এটাকে আমরা Taylor's polynomial approximation কেন বলি? Because it converts a function into a polynomial. Okay, so ধরে নেই আমাদের একটা ফাংশন আছে f of x, that is a non-linear function, that is e to the power e to the power x, ঠিক আছে? So e to the power x একটা ফাংশন আছে, আর আমাকে বলা হলো সলিউশন নিয়ে আসো e to the power x এর for x is equal to 0.1. So f of 0.1 is equal to what? Or e to the power 0.1 is equal to what? Find out e to the power 0.1. Taylor's বলে কি, I can approximate this if you can give me a near value. মানে আমি যেই পয়েন্টের সলিউশন করতেছি তার একটা নিয়ার ভ্যালু যদি ওকে আমি দেই, বলি নিয়ার ভ্যালু যদি আমি ধরি, তাহলে ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন। সো আমরা একটা নিয়ার ভ্যালু ধরবো a, that is not the point we are finding the solution but a near value. তো 0.1 এর নিয়ার ভ্যালু কি হতে পারে? 0. Can it be a near value? So আমি a একটা ভ্যালু অথবা একটা নিয়ার ভ্যালু of the point I am trying to find the solution for, I'll take that point. So 0 ধরলাম। তাহলে টেইলরস কি বলবে? Now I can approximate this. So according to Taylor's approximation, f of x can be now written as, remember this is an approximation solution, so you have to use the approximation sign. F of a, that near value, is approximately close to the near value plus first derivative of that function and then substitute that a value, then multiply it with x minus a to the power 1 divided by 1 factorial, and it goes on, plus f second derivative of a x minus a square divided by 2 factorial, then f third derivative of a, remember this is not the point we are trying to find the solution, this is the near point of that solution, x এর কাছাকাছি একটা পয়েন্ট, x আমার 0.1 যার আমি সলিউশন আনতে যাচ্ছি,
তো সেটার জন্য আমার একটা নিয়ার পয়েন্ট জানা থাকতে হবে। I need to know a near point for which I will find the solution of that x 0.1. X minus a cube 3 factorial, and the series goes on until f of n factorial of a, f n times derivative of a, x minus a to the power n. Sir, is this somehow related to binomial expansion? What? Is this related to binomial expansion? No, it's a bit different. Just look, it up explain for you, then I will get to that. So this is the Taylor series, Taylor's polynomial series. So you can convert any complicated function into a polynomial series using the help of Taylor's polynomial. Here, if you derive it once, like if you choose this portion only, this is called the first order of Taylor's approximation. If you compute until this point, that is second order. If you compute until this point, third order. This until this nth order. As you can see, this is a approximate problem. Like it will give you an approximate solution. The higher the order you will go, the more precise solution or less error you will get in your solution. For example, a first order Taylor's approximation may not have as precise solution as a second order or a third order or a fourth order. Got my point? স্যার এখানে x Yes, মাইনাস sir. a টু দি পাওয়ার যেটা দেওয়া হচ্ছে কি ডেরিভেশনের নাম্বার কতবার ডেরাইভ করতে হবে? এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে যে how many order of Taylor's approximation you are willing to go. If you're in your exams, I ask you to use third order Taylor's approximation. That means you have to derive that function 3 times. Then substitute the near value of the one that you want to find, the exact solution যেটা figure out করতে যাচ্ছেন তার near point কি আমরা ধরেছি 0. তো first third derivative বের করবেন, then 0 টাকে substitute করে you will find that third derivative, then এই ফাংশনে ফর্মুলাটা বসে you will find what is the solution. Anyway, স্যার এটাকে যদি একটু সিম্পলিফাই করি, f of x তাহলে কিভাবে দেওয়া যায়? f of a plus summation of n starting from 1 to n factorial f n a x minus a. স্যার এটা কি n টু দি পাওয়ার ফাংশন অফ x নাকি a? কোনটা? ফাংশন অফ a, সরি, ফাংশন অফ a, because আমরা নিয়ার পয়েন্ট দিয়েছি। because ফাংশন অফ x যদি আমরা জানতামই তাহলে তো আর আমরা ওইটার সলিউশন আগে এত কষ্ট করার কিছু ছিল না। we don't know that function of x, we only know near point, that is very easy to figure out. so দেখি, so এইটাকে আমরা ব্রেক ডাউন করলে এরকম পাবো। এখন এখানে দেখেন, if I say first order তাহলে n equal to 1, if I say second order then n is equal to 2, if I say third order n is equal to 3, fourth order for 4. so n increase এর মাধ্যমে আমি অর্ডারটা ইনক্রিজ করতে পারবো। যদি ফার্স্ট অর্ডার বলতাম তাহলে until this point আমরা এতটুকু একবার ডিরাইভ করে এই ফর্মুলাতে ফেলে দিলেই আমার সলিউশনটা চলে আসতো। যদি আমি সেকেন্ড, third or fourth বলতাম তাহলে I would have increased my series to a greater extent. Let's look into an example to make so that it makes sense.
The first example we will be looking into is the e to the power x. F of x is e to the power x. So as we have said, মনে আছে কি বলেছিলাম যে আমার সলিউশন আনতে হবে e to the power 0.1 এর জন্য। তো আমরা যখন একটা টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করতেছি তখন আমার কি জানতে হবে? I need to know what is my near point. So let's say the near point is already been given to you. জি বলেন। নিয়ার পয়েন্ট 0.2 ধরতে পারি। Near point 0.2 বের করলে তো it's a complicated number to figure out the solution. So near point আমরা একটু simpler ধরি usually because e to the power 0 is easier to find out than e to the power 0.1. যদি 0.2 figure out করতে পারতেন তাহলে তো হতোই কাজ, right? But হ্যাঁ, for a equal to 0 আপনি not only e to the power 0.1, e to the power 0.2 এরও solution আনতে পারবেন because 0 is near point for both of this. Just একটু গ্যাপটা বেশি 0 থেকে 0.2 স্যার যদি e টু দি পাওয়ার 10 হতো তাহলে কি ইউজ করতাম? e to the power 10 হলে আমরা e to the power 10 এরটা তো বের করা হয়তো ইজি হতো। আমরা এরকম বের করি ইউজুয়ালি পয়েন্টস গুলো e to the power 9.9 হচ্ছে আমরা ফিগার আউট করার চেষ্টা করতেছি, তখন আমরা নিয়ার পয়েন্ট a is equal to 10 ধরতে পারি। ওকে, এনিওয়ে, so the problem is now in hand is this. আমি কেন জিরোটা ধরেছি? because 0 will be easy to compute for us now. তো আমি বললাম do the second order Taylor's approximation. So তখন কি হবে? n এর Second ভ্যালু order. So n এর ভ্যালু 2, very good, n is 2. So আমাদের ওই জেনারেল ফাংশনটা আমরা লিখি so n এর ভ্যালু 2. So n এর ভ্যালু 2 হলে আমরা জেনারেল ফাংশনটা ইউজ করি f of x is approximately equal to f of a plus f prime a x minus a factorial 1 power 1. Actually factorial 1 and power 1 দেওয়ার কোনো মানে হয় না, but still f double prime a x minus a x minus a square divided by 2 factorial. এটাই তো, রাইট, আমার ফাংশনটা। এখন আমার কি করতে হবে? দুইবার ডিরাইভ করতে হবে কি কাকে? e to the power x। তারপরে a ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করে সেটার সলিউশন আনতে হবে। সো লেটস ফার্স্ট ডিরাইভ দিস। সো ফার্স্ট উই হ্যাভ f of x, that is e to the power x. So what is the first derivative? e to the power x. Second one, e to the power x. it's a bit easier to compute, so এই জন্য এইভাবে এটা দিয়েছি। নাও কি করব? আমরা a এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করব। সো f of a কি আমার 0 এর ভ্যালুটা কি নিয়েছি আমরা? 0। 0 f of 0 e to the power 0, something to the power 0 is 1 1. So f prime 0 e to the power 0, that is 1 1. F double prime 0, so that is e to the power 0 again, that is 1. So আমরা কি এইটার আর এইটার সলিউশন পেয়ে গেছি। আর একটা জিনিস আমরা কি করতে পারি? x মাইনাস এটা বের করে নিতে পারি। So what is my x minus a? So x minus a. it's 0.1. So 0.1 minus 0 is
0.1. Very good. So আমরা 0.1 make it. Now let's find the solution. So our solution is for f of x. আমরা আগে x এর value এখন substitute করব না. First we'll find the simplified equation formula. আমরা এটাকে sorry approximate solution আনবো. So what is f of a? 0. 0 na. F of a is f of 0 is 1. 1. So 1 plus what is f prime a? 1. 1 into key x minus a 0.1. into 0.1 to the power 1. Factorial 1 means 1. 1. তারপরে আবার It's 1. আচ্ছা একটু ভুল করেছি আমরা তো আগেই মাইনাসটা করব না যেহেতু আমরা শুধু ফাংশন অফ এক্স বের করছি লেটস ডু দিস এক্স রাইট এক্স মাইনাস 0 মিন্স এক্স রাইট তারপরে 1 ইন্টু এক্স মাইনাস 0 টু দি পাওয়ার 2 মিন্স X square. স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2. 2 factorials means 2 into 1 so it's 2 into 1 that means it's 2. So how does the series looks like before substituting that value of x? 1 plus কি হবে X. plus X half x square. x square by 2. Does it look like a series to you? Yes. So it has a pattern, right? So following this pattern, can we say this is for our second order? Can you see what is our third order? So x to the power 3 by 3. X to the power 3 by 3. 3 now. 3 factorial. This is factorial. So 3 factorial means 3 into 2. So x cubed by 6. 3 into 2 into 1. This is 2 into 1. This is just 1. And this is 3 into 2 into 1. বোঝা গিয়েছে? Yes, sir. So এইভাবে কিছু কিছু কমপ্লিকেটেড ফাংশন আছে যেগুলো একটা ডিস্টিংক্ট প্যাটার্ন ফলো করে ইফ ইউ হ্যাভ আ পার্টিকুলার নিয়ার পয়েন্ট যেমন 0 যদি নিয়ার পয়েন্ট ধরেন e টু দি পাওয়ার x এর জন্য দিস ইজ দ্য বেস্ট সিনারিও Sir, এটা একটা polynomial expression না? exactly. So we have converted our e to the power x into a polynomial. Very good. That is why it's called a polynomial approximation. আমাদের টার্গেট কি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত, সো we will disregard the third. আমরা শুধু সেকেন্ড পর্যন্ত যাব। এখন আমরা ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করি। f of 0.1 কি হবে 1 plus 0.1 যেহেতু শুধু x প্লাস হবে হচ্ছে 0.1 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2 রাইট। সো আমার সলিউশনটা হচ্ছে 1 plus 0.1 plus কি হয় এটা 2 divided by এটা ও 0.005 মেবি এরকমই হওয়ার কথা কিছু একটা। Is it like that? Yes. Okay, that correct হয়েছে রাইট। So approximate solution টা কি 1.105. That is the approximate solution. Can you look into the exact solution? E to the power 0.1 It's 1.1017 1.17 okay এই পর্যন্ত থাকা আচ্ছা 918. okay the rest is whatever but দেখেন using the third order polynomial expression Taylor's approximation we have got up to third decimal correct পেয়েছি আমরা correctly approximate করতে পেরেছি
using a very simplified function যেটাতে আমরা কনভার্ট এটা করতে আমরা পারি। সেকেন্ড অর্ডারটা ইউজ করেছি না? আমরা এটা সেকেন্ড অর্ডার ইউজ করেছি where n was 2, যদি n 3 হতো এটা আরো একটু প্রিসাইজ হতো, n 4 হলে আরো প্রিসাইজ হতো। যত অর্ডার ইনক্রিজ করবেন তত আরো প্রিসাইজ হবে। ওকে, নাও লেটস লুক ইনটু one last example. Sir, by Hmm. using Taylor's formula, can we convert any non-polynomial function to a polynomial function? Yes, we can, as long as you can derive. Okay. Okay, ঠিক আছে। So let's do one more simple function. For example, f of x is equal to ln x. It's simple to derive, right? So that as well, we will do second order Taylor's approximation, where x আমরা ধরে নিলাম 1.9. So বলেন নিয়ার পয়েন্ট আমরা কি ধরতে পারি? a 2. a কি হবে? 2. Very good. a2 নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? So you have all the information. আমাদের কাছে সব চলে এসেছে না? a second order means n2. We have the point for which we need to find the solution for, and we have the near point, and we know we have to use Taylor's approximation and the function as well. So first আমাদের কি করতে হবে? দুইবার এটাকে derive করতে হবে, right? So f of x, what is f of x? Ln x. Ln x. What is f prime x? 1 by x. 1 over x. What is f double prime x? C to the power minus x to the power minus 1, so minus 1 over x squared. You may look into it later. যেটা ঠিক আছে, it's correct. এখন আমার কি করতে হবে? a এর ভ্যালু সাবস্টিটিউট করতে হবে। So what is my a value? a কি আমার 2, right? So আমার বের করতে হবে কি f of 2. What is my f of 2? What is ln 2? ln 2 কি? কারো হাতে ক্যালকুলেটর নেই? Sir, 0.693. 693 আর একটা পয়েন্ট বলেন। We One. will go for 1. 4 decimal point পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করলাম। তারপরে হচ্ছে f prime 2 নিলে 1 by 2 is 0.5, right? তারপরে এটা নিলে 1 over 4 2 square, so prime 2 minus Minus 0.5. 0.25. We got all the information. আমরা আরেকটা কি করতে পারি? x minus a বের করে রাখতে পারি না? So x minus এটা কি হবে? 1.9 minus 2, that is minus 0.1, right? So এবার আমার এটা হচ্ছে মাইনাস, so আমরা x minus a ও বের করে ফেললাম। এখন if you remember the approximation formula, f of x, যে পয়েন্টের আমরা সলিউশন আনতে যাচ্ছি সেটা is approximately equal to f of a plus f prime a into x minus a to the power 1 factorial. আমি এটা বারবার লিখতেছি এই জন্য বিকজ সো দ্যাট আপনাদের সিরিজটা যেন ভালো মতন বুঝতে পারেন। দেন f double prime a x minus a square divided by 2 factorial. ওকে, সো এটাকে আমরা এখন কি করব? f of 1.9 এর সলিউশন আনবো, where a is equal to 2, so f of 2 plus এটাকে আর না করি, কমপ্লিকেটেড না করি, f of 2 1.9 minus 2 plus f double prime 2 1.9 minus 2 square divided by 2 factorial, which is 2. So ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিই শুধু। এটা কি পেয়েছি আমরা? 0.6 কি বললেন জানি?
0.6931 0.6931 প্লাস এটা ছিল হচ্ছে 0.5, এটা হচ্ছে আমার টাইমস মাইনাস 0.1, রাইট? দ্য লাস্ট ওয়ান একটু নিচে লিখি, প্লাস এটা আমরা পেয়েছি মাইনাস 0.25, রাইট? আর হচ্ছে 0.1 minus 0.1 square minus 0.1 square divided by 2. Now just compute this. 0.6931 plus, plus of it, this will become minus, as plus into minus is minus 0.05, then 2 divided by 0.125 minus 0.15, আর এটা করলে হচ্ছে 0. প্লাস হয়ে যাবে 0.01, দিলে হয় হচ্ছে মাইনাস 0.00125, right? So can you calculate what do we have at the end? 0.6 তো হবে, তারপরে minus 5 করলে হয় হচ্ছে 4, then 185. 185. That is the approximate solution we have, right? Now, can we check the exact one? Ln 1.9, the exactly equal to key? Is 0.64 64, 185 185, 38862. 388. Okay, until so until 5 decimals, we have the exact answer. So obviously there is some error as well. If we added this error, then we would have had the exact solution, right? So যেহেতু আমাদের error আছে, সেহেতু we can say that this is an approximate solution, not an exact one. ঠিক আছে? স্যার আমরা তো এটার এক্সাক্টটা পাইতেছি, তো কেন আমরা টেইলর অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করি? কারণ আপনারা যে এক্সাক্টটা পাচ্ছেন সেটাও একটা হায়ার অর্ডার টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন করেই আপনাকে ক্যালকুলেটর দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? So in terms your computation, how those things are being computed? Do you have a very complicated function prepared in your calculator that you can actually find the solution of? We have done this kind of things too so that we can check. But if the function was even more complicated, easily আমার ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেট করতে পারতো যদি এটার মধ্যে বিল্ট ইন ওই ফাংশন গুলো না দেওয়া থাকতো। বিল্ট ইন ফাংশন গুলো এই জন্যই দেওয়া আছে বিকজ দ্য ক্যালকুলেটর has some numerical methods, because without numerical methods এগুলো exact solutionটা আনা possible না। Calculator uses a very high order Taylor's and Maclaurin's approximation to give us the solutions that we actually have. Got my point? স্যার আমরা এখানে যেই অর্ডারটা ফলো করে অ্যাপ্রক্সিমেশন সলিউশনটা পাচ্ছি, ক্যালকুলেটর সেম অর্ডারেই আমাদেরকে সলিউশন দেয়। হ্যাঁ, maybe even a higher order, not the same order. We have done second order. Maybe calculator এর সাথে ম্যাচ করাতে we may have to use 10 or 15th order. তো স্যার Or আমরা 5 order এটাকে maybe. তাহলে স্যার আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্স কেন বলছি? আমরা তো হায়ার অর্ডার করলে আমরা এক্সাক্টটা পাইতে পারি। হ্যাঁ, কিন্তু ক্যালকুলেটরও আপনাকে কিন্তু এক্সাক্ট দিচ্ছে না, ইটস ক্লোজ টু এক্সাক্ট দিয়ে দিচ্ছে, এজন্য আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটর বলি না। বাট দিস টু হ্যাজ অ্যান এরর। ক্যালকুলেটর মেবি এতটাই হায়ার অর্ডার করছে যেটার জন্য এটা একদম এক্সাক্ট চলে আসছে, বাট আমরা হিউম্যানলি তো এত হাই অর্ডার করাটা ডিফিকাল্ট। কতবার ডিরাইভ করবেন? ঠিক। স্যার আজকের লেকচারটা কি লেকচার স্লাইডসে দেওয়া থাকবে? There are আপনাকে যে well, the slides, everything will be given to you, not this exact things I will be sharing.
the previous things will be shared to you যেখানে আমিন স্যারের নোটস আছে, you may follow those to catch up. আমি যতটা সিম্পলিফাই করে বোঝানো পসিবল ছিল সেভাবে করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ওই নোটস গুলো দেখলে এটার সাথে ম্যাচ করে হয়তো আপনার আরো বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার আসবে। আমিন স্যারের নোটসগুলো আপলোড করা হয়নি ক্লাস না, সেটা আজকের আমি রাতে দিয়ে দেব। স্যার তাহলে আজকের লেকচারটা স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে? আপনার যদি রেকর্ডিং করা থাকে তাহলে ইটস ফাইন, বাট স্ক্রিনশট না নিলেও চলবে, বিকজ এখানে জাস্ট হচ্ছে আমরা একটা সিম্পলিফাইড ফাংশনস দেখে আমরা টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশনটা বোঝার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এনিওয়ে, দ্য টাইম ইজ শর্ট, আই উইল জাস্ট গিভ ইউ জাস্ট ওয়ান মোর পয়েন্ট যেটা আমরা বলে আমরা শেষ করব। Two things I want to discuss. One is this same method can be called a Maclaurin series. A Taylor's series can be called a Maclaurin series if you take a equal to 0. If a is 0, just like this. This can also be called a Maclaurin series. Because in Maclaurin series, the near point is also always considered to be a 0. So এখানে f of a এর জায়গায় always f of 0 হবে। But in Taylor series, it can be 0 or it can be any non-zero value. Okay. x এর ভ্যালুটা তো দেওয়া থাকবে আমাদের, তাই না? X এর value তো obviously if you আমাদের X এর value sometimes your X value may not be given. In that case, you just find out this equation. Okay. তারপর তো whatever X value I give you, you can get that answer. But if I don't give you an X value, you just keep the computation till the polynomial. Polynomial convert করা পর্যন্তই থাকবে। স্যার, সো ম্যাকলরেন্টের ডিফারেন্সটা হচ্ছে শুধু আমাদের x এর ভ্যালু যেটাই দেওয়া থাকে এ আমাদের 0 ধরতে হবে। A সবসময় নিয়ার ভ্যালু সবসময় 0, a এর ভ্যালু সবসময় 0। ম্যাকলরেন বলে দেওয়া থাকলে অনেক সময় a এর ভ্যালু বলাই থাকবে না। I won't even tell you what is the a value because you already know a has to be 0 if it's a Maclaurin series আমার approximate করতে হলে। বাট যদি টেইলর সিরিজ বলি তাহলে অবশ্যই একটা নিয়ার পয়েন্ট মেনশন করে দেওয়া হবে। The Maclaurin বললে নিয়ার পয়েন্ট মেনশন নাও করা থাকতে পারে বিকজ the a will be 0. স্যার Right? কি বললেন? So কতটুক পর্যন্ত করতে হবে? কতটুক পর্যন্ত না, জাস্ট if a value, the near value, a value না বলি, a ভেরিয়েবল তো এখানে এর জায়গায় b ও লিখতে পারতাম আমরা, জাস্ট নেই যে যে পয়েন্টের সলিউশন করতেছি তার কাছাকাছি ভ্যালুটা যখনই আমরা 0 ধরবো, whenever I am taking it as a 0, then it can also called a Maclaurin series. So all the Maclaurin series are Taylor series, but not all the Taylor series are Maclaurin series. Okay, এটা নিয়ে আবার নেক্সট টেইলর অ্যাপ্রক্সিমেশনে কি আমাদের নিয়ার ভ্যালুটা কোশ্চেনে মেনশন থাকবে নাকি আমরা নিজেরা? টেইলার্স যখন টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন বলা থাকবে তখন অবশ্যই মেনশন থাকবে, কিন্তু যখন ম্যাকলরেন বলা থাকবে তখন এটা মেনশন থাকা না থাকা তো একই কথা, বিকজ ইটস অলওয়েজ 0. ওকে, বুঝতে পেরেছি। সো একটা দিয়ে আমরা দুইটা বুঝে গেলাম যে টেইলর সিরিজ ম্যাকলরেন সিরিজ কিরকম। আমরা নেক্সট যেদিন ক্লাস হবে উই উইল अगेन রিফ্রেশ দিস। Another thing I want to tell you guys is this: any function f of x can be written like this. যদি টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেট করি তাহলে আমরা এটাকে t of x লিখলাম ধরেন, প্লাস সাম রিমাইন্ডার, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আওয়ার এরর, রাইট? সো এটা কি আমার এক্সাক্ট, রাইট? দিস ইজ অ্যাপ্রক্সিমেট, এন্ড এটা কি রিমাইন্ডার or error. ঠিক আছে, সো এররটা যখন আমরা বাদ দিয়ে দিই তখন এটা কি হয়ে যাবে, শুধু একটা অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন হয়ে যাবে, তখন কি আমরা এক্সাক্ট পাচ্ছি। টু ইন অর্ডার টু ফাইন্ড দ্য এক্সাক্ট উই অলসো নিড দ্য রিমাইন্ডার অ্যাজ ওয়েল। সো যখন খুব হায়ার অর্ডার টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন করা হয় না, তখন রিমাইন্ডার অটোমেটিক্যালি 0 হয়ে যায় বা ক্লোজ টু 0, নেগলিজেবল হয়ে যায়। এর জন্য ক্যালকুলেটরের আমরা যে সলিউশন গুলো পাই ওগুলোকে আমরা এক্সাক্ট হিসেবে ধরে নিই। বোঝা গিয়েছে? অ্যান্ড ইভেন আমরা যদি একটা সার্টেন অর্ডারের টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন করি, ফর এক্সাম্পল সেকেন্ড অর্ডার, এইটাতে কতটুক
এরর থাকতে পারে সেটাও আমরা একটা ফর্মুলার মাধ্যমে বের করতে পারি। দ্যাট ইজ কল্ড টেইলার্স রিমাইন্ডার, ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্সিমেট এরর ফাইন্ডিং। টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেট এরর ফাইন্ডিং এর একটা ফর্মুলা আছে যেটা দিয়ে আমরা বলতে পারি যদি আমরা একটা ফাংশনের জন্য সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন বের করি সেখানে কতটুকু এরর আছে সেটাও আমরা ফিগার আউট করতে পারি ইউজিং আনাদার ফর্মুলা। সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার একটু টেইলার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন ব্রাশ আপ করব and we will look into the how to find the remainder or the error in a Taylor's approximation or a Maclaurin's approximation. স্যার আজকের ক্লাসটা তো রেকর্ড করা হয়নি, স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে লেকচারটার? লেকচারটার স্ক্রিনশট একদম এতক্ষণ স্টার্টিং থেকে। স্যার আপনি এটা একটু ক্লাসরুমে শেয়ার করে দিতে পারবেন? কারণ স্যার আমারও মাঝখান দিয়ে কারেন্ট এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ক্লাসরুমে শেয়ার করব না এগুলো সব চলে যায়, সো ইটস বেটার ইউ ফর সাম রিজন আমি যখন এটাকে আপলোড করি না তখন একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ হয়ে যায়। সো আই হ্যাভ ডান দিস বিফোর, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। স্যার ক্যান ইউ স্ক্রল ডাউন? Okay, I'm scrolling down slowly. You just either record the screen. I don't know how much you will understand because we have erased few things, rewritten few things, and my handwriting is with the graphics pad is like a doctor. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। করেন। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা যে টেইলর অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি, তো আপনি বললেন যে ক্যালকুলেটর সেম ভ্যালু আমাদের দেয় হায়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করে, হায়ার অর্ডার ইউজ করে। তো আমরা ক্যালকুলেট হায়ার অর্ডার মানে যে কয়টা অর্ডার ক্যালকুলেটর আমাকে দিচ্ছে ওই রকম অর্ডার ইউজ করে আমি টেইলর অ্যাপ্রক্সিমেশন ওই ভ্যালুটাই পাচ্ছি। তাহলে ক্যালকুলেটরের ভ্যালুটা যদি এক্সাক্ট ধরি তাহলে আমরা তো টেইলর অ্যাপ্রক্সিমেশনে ওই ভ্যালুটাই পাচ্ছি, মানে ক্যালকুলেটরের ভ্যালুটা। কিন্তু আপনি কি হাতে কলমে nth order like nth order can be 100 কয় পেজ ক্যালকুলেশন করবেন? মানে স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার মানে দুইটা ভ্যালুই তো সেম। হয়েছে আপনার? হ্যাঁ স্যার নিচে একটু বাকি আছে। হ্যাঁ সরি। হ্যাঁ, তো যেটা বলছি যে হ্যাঁ ইটস ট্রু, কারণ হচ্ছে আপনি একটা জিনিস দেখেন, লনের তো এমন কোনো থাম রুল নেই যে লনের বেলা এত হলে এই অ্যান্সারটাই হতে হবে। ইট নিডস টু কাম ফ্রম সাম ফর্মুলা, রাইট? সেই ফর্মুলাটা আমাদেরকে টেইলর স্যার ইটস ডান, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো টেইলার্সটা আমাদেরকে এইটা দেয়। এইটার মাধ্যমে কি হয় যে হ্যাঁ কম্পিউটার বলেন আর বলেন সবকিছু সবাই আমাকে সাম সর্ট অফ নিউমেরিক্যাল মেথড অ্যাপ্লাই করেই সলিউশন গুলো দিচ্ছে। ইভেন আপনাদের ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনেও সেম কেসই হয়। বাট আমরা কেন ওটাকে আইডিয়াল ধরে নেই? কারণ যে এররটা হয় দ্যাট ইজ ক্লোজ টু জিরো। যেমন আমরা এইচ ভ্যালু যখন আমরা করছিলাম ডিরাইভেটিভ দেখছিলাম, রাইট? একটা পয়েন্টের জন্য যে নিয়ার পয়েন্টটা এতটাই ক্লোজ যে আমরা এইচটাকে জিরো ধরে নিয়েছিলাম, লেগলেই যেত। সো ক্যালকুলেটর এতটাই হায়ার অর্ডার করে যে এররটা নেগলিজেবল হয়, কারণ ডেসিমাল পয়েন্ট তো ওইখানে স্টপ থাকতেছে না, আপনি তো অনেক ডেসিমাল পর্যন্ত যেতে পারেন। একটা ব্ল্যাক বোর্ড, একটা হোয়াইট বোর্ড, 2-3টে হোয়াইট বোর্ড শেষ করে দিতে পারেন, বাট ডেসিমাল শেষ হবে না, রাইট? সো দেখবেন ডিফারেন্ট ক্যালকুলেটরে আপ টু সার্টেন ডেসিমাল পর্যন্ত আপনাকে অ্যাকুরেট অ্যান্সার দেয়। এটা খেয়াল করেছেন? একটু বেটার ক্যালকুলেটর পারচেস করলে দ্য ডেসিমাল পয়েন্টস আর শোয়িং ইট টু মাচ দেন দ্য ওয়ান দ্যাট দে আর চিপার। So they are actually computing even higher order. Higher order compute করার জন্য decimal points আমাকে আরো বেশি দিচ্ছে, because it's a never ending process. Maybe the decimal will never stop. It will go on and on. বুঝাতে পেরেছে? সো এর জন্য আমরা নেগলেক্ট করে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটটা নিয়ে হ্যাপি থাকি। So exact solution may never came. বুঝাতে পেরেছি? জি স্যার। ওকে ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স টাইম। কে কে পরে এসেছি? আমি নামগুলো কল করছি, প্লিজ রেসপন্ড। স্যার আমরা লিভ নিতে পারি যারা অ্যাটেন্ডেন্স যাদের হয়ে গিয়েছে দে মে লিভ। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। তাবাসসুম কাদের, রূপম সরকার, সৈয়দ সাবির মাহমুদ, মেহরাব হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। সুবাইতা সুনেহরা নূর,
আর কেউ প্রেজেন্ট নেই? ওকে, দেন দ্যাটস দ্যাট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, ঈদ মোবারক। ঈদ ইনশাআল্লাহ মোবারক। ভ্যাকেশনের পর আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আইবিতে।